again, thank you very much for all of you for attending the second part of the webinar on laser scanning, photogrammetry, and historic resource management. And again, thank you very much for Professor Levy for accepting our invitation for giving these interesting webinars. So I will just briefly translate this to Kurdish, and I won't take much more time with the introduction. We already introduced Professor Levy yesterday. Professor Levy, as you can see, he's an Emerite Professor of Planning and Urban Design at the University of Calgary. And he will be giving us, continuing with yesterday's lecture on laser scanning and discussing some case studies. بەڕێزان ئەم کاتتان باش جارێکی تر بەخێربێنەوە بۆ بەشی دووەمی وێبینارەکەمان لەسەر یعنی وێبیناری چوارەم کە ئەکات بەس بەشی دووەمی ئەو تۆپیکەیە لەسەر لەیزەر سکانینگ و فۆتۆگرامتری لە بەڕێوەبردننی بڵین سەرچاوە مێژوویەکانە ینی تەمان بینایی کەلەپووری و شیش ئەکرێتەوە. پروفیسۆر لیڤی وەکو دوێنێ باسم کرد پروفیسۆری فەخریە لە زانکۆی کالگەری لە کەنەدا کە ئێستا بەڕێزیان پروفیسۆرێکی خانەنشینە. بەڕێزیان ئەمڕۆ بەردەوامی ئەیە لەسەر و تۆپیکی کە دوێنێ دەستی پێکرد لەیزەر سکانینگ و چەند کەیسێک پێشکەشەکە. The floor is yours, Professor Levy. Okay, well, I just want to welcome everyone to today's webinar, and I'm very grateful to be able to speak to you today. Shall I go? I'll just go on. Yes, please. And for those of you who were here yesterday, I'm just going to briefly review the end of our lecture from yesterday. بەڕێزان پروفیسۆر لیڤی بەخێراتنی کردن وتی خۆشحاڵم بۆی کە بتوانم فرسەتیەوە هەبێ بۆ ئێوە بەڕێستان قسە بکەو وتی ئەمڕۆ ڤیوەک یعنی ئاو کۆڵە پێداچوونەوەیەک بە کۆتایی محاضەڕەی ینی وێبیناری دوێنێ باسەکات. So today we're going to talk a little bit about the brief history of laser scanning, show you the types of laser scans, talk about workflow. ئەمڕۆ کورتە مێژوێک لەسەر لەیزەر سکانین جۆرەکانی و وەرکفلۆ چۆن ئیش ئەەکەی لەسەر بە لەیزەر سکانین یعنی پرۆسێسەکەی. And then we're going to look at some case studies, and the case studies include a school, a church, and we're going to then look at some archaeological sites. جا دوای ئەوە چێ نیە سەر کەیس ستەدیەکەوە کە تایە لە بواری تەلارسازیە لە دروستکردنەوەی مەکتەبێکە کەنیسەیەکە و دوای ئەوەش لە چەند مۆقعێکی شوێنەواریە. Now, if we look at surveying, we've been surveying buildings and terrain for centuries. And in fact, the equipment has changed a lot, but in some ways the principles remain the same. ئەڵە بەڕێزانەڵە گەسێری ڕووپێوی بکەین سێکێمە بۆ چەندها سەدەی ڕووپێوی ئەەکەین لە کاتێکە کەرەسەکان گۆڕاوە تووڵەکان وەسیلەکان جیهازەکان گۆڕاون بەڵام بەعام بە شێوەیەکی ئام پرۆسێسەکە لە یەک ئەچێ. And if you took geometry in high school, I'm certain you can understand how this technology works. بەڕێزانەڵێ گەر لە جیۆمەتریە وەخت لە کاتی ئەدادیایە لە متەوەستەیە خوێنە بێتان ئەندازە ئەوایی کە ئەمان خوێن بەشی ئەندازە لە بیرکاریە بەتەکی تێگەن کە چۆنم جیهازانە ئیشەکات. Now, one thing has changed, and that is today we have computers. So we're not working on paper, we're working with displays. ئەڵێ شتێک کە گۆڕاوە ئەمڕۆوە ئیش بە کۆمپیوتەرەکەین لە جیاتیەوەی شتێک بە وەرەقە پیشانەی بە کۆمپیوتەر پیشانیین بە شاشەی کۆمپیوتەر. So I would ask you a question. How does this change the way we work with our projects and with people relating to our projects? پروفیسۆر لیڤی پرسیارەکەی دوێنێ تکرارەکاتەوە ئێمە بیری لێ بکەنەوە ئەم مەسەلەی بە کۆمپیوتەر بوونە چۆن ئەو شێوازی ئیشکردنی گۆڕیوە و یاخود چۆن تەفاعل لەگەڵ خەڵکە ئەەکەیت بەهۆی بۆ ئیشەکەت بەهۆی کۆمپیوتەرەوە. I mean, just think for a moment. On your phone, you can take the data for any project with you anywhere in the world. ئەڵێ هەر حەزەکەم هەمە وەکوواڵە وەکو برینستۆرمینە هەر بەس بیری لێکەنەوە یعنی ئەڵێ سێرەکەی سا لەسەر مۆبایلەکەەوە توانی و داتایانە بەری بۆ هەر شوێنێ بتەوێ لە عالەمە. Now, we still use the architectural conventions when we're displaying data. These conventions were established in the Renaissance.
sorry professor I'm sorry ئەبەڕێزان دەڵێ ئێستاش هەر شێوازە تەقلیدیەکەی معماری پیشانان پیشانەی ئەوەی کە لە معماریە واجهە و خەریتە ینی ئلیڤیشن و پلان کە ئەوە لەکەیەوە هاتووە دروست بووە کە زمانی ڕەنسانسەوە دروست بووە. And I know many of you in the audience are architects and planners, and so you're familiar with elevation, section, perspective, plan. بەڕێزێڵێ زان بەشێکی زۆرتان تەلارساز و پلانسازن لەبەرەوە تێگەن لە مەسلەی خەریتە، لە مەسلەی واجهە، مەسلەی مەقاتع و مەسلەی پێرسپێکتیف منظورە. So we still expect our computer applications to display the data in these views. ئەڵێ ئێستاش ماشە سێرەکەین سکرینی کۆمپیوتەرەکەمان ئەو داتایانەمان پیشانەیات لە جیاتوی بە ڕەسم بە وەرەقە ببینین بە بڵین شاشەی کۆمپیوتەرەکە پیشانمانەیە ئەو نوع مەسەلەن بە خەریتەیە بە واجهەیە بە منظور. And I have to mention the painting in the middle is by Thomas Cole. He's an American painter. ئەڵێ ئەو ڕسمەی ناوەڕاست ڕەسامێکی ئەمریکیە ناوی تۆماس کۆر Professor Levy Thomas Cole. And the painting shows the history of architecture dating back to Mesopotamia. And so, as architects, the history in visual form is very important to us. So one more note, and that is what laser scanning can do is preserve 3D models of architecture all the way to the ancients. یک ملاحظه ئەوەیە کە بزان لەیزەر سکان ئەتوانێ حفاظی 3D مۆدێلی تەلارسازی ینی باو بڵم سێڕەهەندی تەلارسازی بینا و شتی تەلارسازی پارێزێ لە زمانی کۆنەوە تا ئێستا ینی. Now many governments when they're drawing up historic buildings have certain requirements. This is how drawings have to look for the American government. Is that in historic restoration, Professor Levy? This is the U.S. government. The way drawings of historic buildings have to be drawn for the U.S. government if you're doing preservation work. بینایەکی کۆنە هەیە مەسەلەن نوێژەنکردنەوەی بینایەکی کۆن پێویستە ئەم نوع عەدرەوینانە و هەبێ نوع خەرائیتانت هەبێ بۆ ئەوەی بتوانی پرۆژەکە دەست پێ بکەی ئەمە بۆ نمونە بۆ حکوومەتی ئەمریکی داوای ئەوە لێکە لای خۆشمان هەروایە بێ خەریتە و هەبێ بۆی بتوانی ئەو پرۆژانە دەست پێ بکەی. So I'd ask the question, what standards do we need now if we're going to use laser scanning instead of drawings? ئەڵێ ئێستا من پرسیارەکەەوە کەم ئایا چ نوعێک ستاندەرمان ئەوەیە ئەگەر بێت و ئێمە لە ڕسمەوە بیگۆڕین لە خەریتەی تەقلیدیەوە بیکەین بە لەیزەر سکانینگ بە لەیزەر سکانین داتاکە پیشان ینی بڵین کۆکەینەوە و دروستیکەینەوە. Now yesterday I mentioned that one of the first projects to use laser scanning was the documentation of the Statue of Liberty. بەڕێزانەڵێ دوێنێ باسیەوەم کرد کە چۆن یەکێک لەو یەکەم پرۆژانەی کە لەیزەر سکانینگی بەکارهێنا لە مەسەلەی بڵین نوێژەنکردنەوە بۆ مەسەلەی بینایی شتی مێژوویی هەیکەلی حوڕیەی ئەمریکا بوو لە ساڵی 2001. And it was important both for documentation and preservation and reconstruction. ئەڵێ ئەو وەکو بۆم باسکردن دوێنێ مهم بوو ئەو شتە بۆچی سێشت یەکێکیان بۆ ئەوەی بە تەوسیقکردنی بە دەقیقی دومیان بۆ مەسەلەی حیفاظکردنی سێمیان بۆ دروستکردنەوەی چونکە باسی کرد بەهۆی بەعزێک تەحلیلاتەوە کە بەهۆی لەیزەر سکانینەوە توانیویانە بیکەن توانیویانە هەیکەلە ئینەکە زیاتر تەحلیلەکە بکەن یعنی بڵین تەحلیلاتی باشتری یاونەتی سەتی ئەوە. And you can imagine the problems of scanning a tall structure in high winds. ئەڵێت بیریش لە مشکلەی مەسەلەن بینای ستراکچەرە هەیکەلێکی بەرز بکەنەوە لە
بوونی ڕەشە باشە لە چواردەوری ینی خۆی بەرزە و اینجا ڕەشە باش هەیە لەبەرەوە مەسائلی کۆنستراکشن ئینشائیاتی هەیە لەبەرەوە بێت حساباتی بۆ بکرێ لەولایەنەوە. The accuracy for point in the cloud was half a centimeter. دقیقی ئەوەی کە بەهۆی لەیزەر سکانینەوە کە داتاکان کە کۆکراوەوە نیو سانتیمەتر بووە ینی دقیقین بەسی لەوێ هەڵەی نیو سانتیمەتر هەبووە لە داتاکانە کە لە دقیقی داتاکانە. So I'd like to ask our audience, is half a centimeter point accuracy good enough? سامێ پرسیارێک لە بەڕێستان کەم ئایا نیو سانتیمەتر دقیقی بڵین یا باو بڵم نیو سانتیمەتر هەڵە کە هەبێ لە نەوعێک داتای لەم نوعایە ئایا کافیە ینی بڵێن ئەڵی مشکلە نییە با نیو سانتیمەتر هەبێ یا کێشەیەکی گەورەیە ئەوە وەکو بۆ خۆتانی بەڕێستان جوابیاتەوە ئێستا پرۆفیسۆر لیڤی. And my response is, in most cases, it is good enough. ئەڵێ لە وەڵامەکەی من ئەوەیە لە زۆربەی حاڵەتە بەڵێ ئاساییە لە زۆربەی حاڵەتە لە حاڵەتی تەوانەوە بنەوە ئەپڕۆژان ڕێزیان باسیێک. As I mentioned yesterday, Notre Dame Cathedral, they were lucky to have a laser scan of the entire cathedral, including the roof structure, prior to the fire. بەڕێزیان ئەڵێ وەکو دوێنێ باسم کرد کەنیسەی نۆتردام مەحزوظ بوون کە چەند ساڵی پێشەوەی ئاگرکەوتنەوە گەورەی ئەم ماوەی پێش و ڕووبا بەسەریا لەیزەر سکانینیان هەبوو بۆ هەموو هەیکەلێک ینی بۆ هەموو بیناکە و هەیکەلەکەشی بە سەقفەکانیشیەوە ینی ئەتوانیویانە سوودی لێوەرگرنەوە تەمانیسا بۆ پرۆژەیەکی ئەوەی کە باسێک. Without that data, it would be impossible to restore Notre Dame. ئەگەر ئەو داتایان نەبووە زۆر قورس بوو بیانتوانیایە نۆتردام نۆژەنکەنەوە تەمانکەڵی نۆژەنکەینەوە ینی وەکو خۆی لێ بکەنەوە. So we're going to talk about two types of laser scanners now. The first is time of flight. بەڕێزان ئەڵە باسی دوو جۆر لەیزەر سکانینەکەی یەکێکیان پێوترێت time of flight. And the second one is triangulation. یەکێکیان سێ گۆشەکاری بەکارهێنێ یەکێکیان time of flight does it use time as a base for? Yes, I'm going to explain that next. How does time of flight work? It basically measures the speed of light, how long it takes for a pulse to go out and hit a surface and come back. That's how it determines where those points are in space. بەڕێزان ئەم جۆرە لەیزەر سکانەر کە پێوترێت time of flight تایم یعنی کات فلایت خۆی یعنی وەکوڵە فلایت ینی تارەکە تارێک ئەڕوا بەسەر بۆ نمونە سرعی ڕۆیشتن ئەڵێ هین بەکارهێنێت سرعی ڕووناکی بەکارهێنێ بۆ ئەوەی خاڵەکان دیاریکە لە فەزاء مەسەلەن ڕووناکی ئەعمیدەی ڕووناکیە نێرێ بەهۆی ئەوە زانێت مەسەن کە بەر سەدحەکەڵێ ئەوە مەسافەکەی ئەوە نەیە دووری ئەو خاڵە لەوە لەسەر ئەساسیەوە خاڵەکانە پێوێ. Now everybody knows light travels at the speed of 186,000 miles per second. 186,000 miles per second. ئەڵێ هەمووتان نەزانن سرعی ڕووناکیەوە ئەمەوێ خاڵەکە بە دقیقی بنووسمەوە وڵالەوە چێ من نەیزانم بیرم چی بێتەوە It look like I'm forget. بەڕێزیان ئەڵێ زان ڕووناکی بە سرعی 186,000 miles per second. 186,000 mile per second ئەڕوا. 186,000 بەڕێزان بە سرعی 186,000 mil per second. Per second. So you need a very accurate clock in your laser scanner to determine point distributions. ئەڵێ لەبەرەوە زۆر سعاتێکی دقیق تەوێ لە ناو لەیزەر سکانەرەکە تا بۆی بتوانێ ئەو تەوزیع ئەو بۆ بکە مێشکێکی باشیش لێ بۆی بیر ببێن. You need also a good memory to remember the number. Luckily the computer has it all. ئەڵێ خۆشبەختانە کۆمپیوتەر هەمووی هەیە بۆت. The result is a point cloud, and you can see the individual points that make up this cloud. Each one was measured individually. ئەڵێ لە ئەخیرەکە پوینت کلاودێکە هەیە وی پێوترێ
حاوت يعني هور بس بڵێن وەکو هەورێک لە نقاط يعني ڕاستەکەی نازانم تعبیرە کوردەکەی چیە بەس هەمووی خاڵەوە هەیە لە مەسلەی دروستکردنەوەی لەیزەرسکانینە هەموو مجموعە خاڵی يعني مجموعەیەک خاڵی زۆرە بەسەریەکەوە کە هەر یەکەیان یەک پێوراوە هەر یەکێک لەو خاڵانە بەو شێوازە. In the early days of laser scanning, point acquisition was very slow. It seemed like you could almost see each point being measured. Today it's almost instantaneous. الله جاران بۆی هەر یەکێک لەو خاڵانە بە لەیزەرسکانەکە بیپێ و خاڵانی کێ پێوانەکەی بۆ بکە جاران ئەوە خاو بوو ئەانە دەتوانی خاڵ ببینی کەی پێوە ینی لەیزەرسکانەرەکە لە ئێستا یەکسەر ینی هەستی پێ ناکەی هەر یەکسەر خاڵەکە ئەپێوێ ینی هەست بەو پرۆسسەیە ناکەی ئەوە نەسەریع بووە قدرەی لەیزەرسکانین. There are lots of commercial laser scanners you can buy. This is a very popular scanner by Faro. الله لەیزەرسکانینی زۆر تیجاری هەیە کە ئەتوانین کەڵم تیجاری مە بەسم بە خراپە ناڵم بەجای مەسمە کۆمێرشەڵ ئەتوانێت بکڕێ بڵین کە ئەوەیەکێکیان هەیە زۆر بەناوبا بڵین مەشهورە بەکارهێنرێ لەلایەن کۆمپانیای فارۆ. Somebody asked yesterday about price of scanners. You could probably purchase this one with an educational discount for about $40,000. بەڕێزێڵێ دوێنێکێک بەڕێزێک پرسیاری کرد بە چەند بڵین لەیزەرسکانەر بە چەند نەکڕێ ئەڵێ لەواچێ بە پارەی بە داشکانی تعلیمیەوە یعنی مەسەنگەر مؤسسەیەکی تعلیمی بی یا بۆ مەسلەی تعلیمی بەکاری بێنی ئەگاتە نزیکی $40,000. 40,000 بەڕێزان یعنی خۆمان پێڵین 4 دەفتەر. But used, you might be able to get one for $15,000. بەڵام ئەگەرێکێک بەکارهێنراو بێ لەوانێ بە $15,000 بتوانی وەریگری ینی بیکڕیت. So it's very important if you're buying a laser scanner to look at the specifications and see if these specifications are going to meet your needs. ئەڵە زۆر مهمە کە کاتێک کە لەیزەرسکانەرەکەی سێری مواصفاتەکانی کەی بۆی بزانانی ئەو مواصفاتانە ئەوەیە هۆی کە ئەتەوێ یان نا. This is another laser scanner. This is a very expensive scanner, one of the best you can buy. And like all laser scanners, it includes a camera in addition to the scanner. This is one of the expensive one. Very expensive. Yes, and the reason why you need a camera is because you are capturing the color of the object and registering it with the point. Oh, that's الله للسبب يوي كبوية كاميرا إلى قلاية شو كبس مسافة دوري نقطة كديارينا يعني كونا كاتو كوداتا بلكو رني نقطة كانيش كوكاتو بوي ربطي كاتو بيكو يعني ما بس اللي طبعا هو يعني داتا زيادة كوكاتو رنيش داتا رنيش كوكاتو السعر كي صوب $5,000. The other thing to note is that this is very fast. It can acquire 1 million pixels per second. زور أما زور سريع شاء طانية 1.16 مليون بيكسل لسكندك يعني كوكاتا يعني بلين يعني دانتا على سروا يعني زور سريعة. And depending on the distance, it is very accurate. اعتماد كاتا سروي مثلا لتشم مسافة كودانا وبعام بشيك عام زور دقيقة. And so you get what you pay for. لا بدو أو أكريكا بارد بيا يعني بس يويا هرزام بكرة دقيقة كم ترى وجرام بكرة دقيقة كي زيادة. You can also use companies that own them. You don't have to buy them. You can rent the service. And I think that makes the most sense probably for your projects. Thank you very much for that information. برز أنا الله جاري واش هي مثلا لاني نيكري خوي جهازك تواني بكري بيني خدماتي وكمبانياني كو إشاء كان بكري يعني ورقري. Here in the United States, expect to pay about $5,000 a day for a crew and the laser scanner. Here in the United States, $4,000 or $5,000 a day. And how many days does it take to complete a project, Professor? Sometimes one day.
Oh, that's interesting. بەڕێزان ئەڵە جارێ لێرە لە ئەمریکا سعرێکی فکرێکی یانێڵە بۆی کرویەک یعنی تیمێکی لەیزەر سکانەر بێن ئیشەکەت بۆ بکەن 5,000 یاخود 4 بۆ 5,000 دلار لە ڕۆژێکە منیش پرسیارم لێ کردوتم ئەی بە چەند ڕۆژ تەواو بێ پرۆژەیەک عادەتەن وتی عادەتەن 1 ڕۆژی پێێتێ. Now, laser scanners can be mounted on drones, helicopters, and can be used to acquire data on an entire city. بەڕێزانەڵێ شتوانی لەیزەر سکانەر ڕەبتکەی بە درۆن ئەوەی کە دوێنێ باسمان کرد وەکو تارێکی مناڵانە وایە ئەوەی کە هەیە بڵین ئەتوانی بیفرێنی و ڕسمەگرێ بڵێن ئەتوانی ڕەبتێکی بۆ یا بە هەلیکۆپتەریشەوە ئەو کاتە لەسەر ئاستی شار داتا بۆ کۆکاتەوە. And those drones can be large or small. This is a fairly small drone. In fact, at University of Calgary, we have one of these. I see. بەڕێزانەڵێ ئەتوانی درۆنەکە گەورەش بێ بچووک بێ ئەمیان لێ کە لەوێنەکە دیارە درۆنێکی بچووکە یعنی مەگەر جەنابتان تێبینیکی کە توانراوە لەیزەر سکانەرەکی لێرە بتکرێ باسی وەشی کرد لە جامعی کالگەری دانێکی وایەمان هەیە. They're very good for doing work on highways and bridges and structures that, you know, have great spans. ئەڵێ زۆر باشە بۆ کۆکردنەوەی مەسەن بۆ دروستکردنی 3D هی جسر هایوەی ڕێگای سەریع یاخود ئەو سترکچەرانە ئەو هەیکەلانە ئەو بینە منشەانەی کە لەسەر مەساحەیەکی گەورە بڵاوبوونەتەوە یعنی بڵین بە مەسافەیەکی گەورەیە بڵاوبوونەتەوە. There are also smaller scanners that people use in industrial design to capture just an object, just a single object, like a statue. طبعا الله ليزر سكانري شيء كتواني بو شتي بچوكتر يعني بكاري بيني بتايبتي ل industrial design او بيلن ديزاين كردني شتي صناعي بو نمونه تبي بس ستاتويك يعني هيكليك شتي بيكي او كات عاده الليزر سكانر كبچوكتره. And these can be very inexpensive, a few $100 to a few $1,000. جاري وانا معنا زور هرزانن لچن $100 او تا چن $1,000 يعني سعره كان اكري بچن $100 بكره ياخذ تاو او چن $1,000. For those of you in archaeology, these kinds of hand scanners would be very useful for just preserving artifacts. او بۆ بەڕێزانەتان کە لە بواری شوێنەوار ناسیایە ئەتوانن بەس ئەو بڵین ئەوەی لەیزەرە دەستیەیە ئەڵێ زۆر سوودی هەیە بۆ ئارتیفاکت یعنی ئەو پارچە کەلەپووری کولتووری و مێژ بڵین شوێنەواریانە بڵین پارێزرێ بڵین یعنی 3D مۆدێڵەکەی بۆ دروستکرێتەوە. Now there's a second kind of scanner which is called a triangulation scanner. جۆری دومی سکانەر هەیە کە ئەوەی سێگۆشەکاری ئەکات یعنی بەو تەکنیکە ئەوەی کەیان سورعەی ڕووناکیە پێوامەیان سێگۆشەکاری. And it uses the triangulation technique we talked about yesterday. ئەڵێ ئەو تەکنیکی سێگۆشەکاریە بەکارێنێ کە دوێنێ باسمان کرد ئەوەی بەڕێزیان بۆ باسی کرد کە مێژۆکی لە کۆنەوە چۆن بەکار هاتۆ بۆ پێوانی شوێنی بۆ دیاریکردنی شوێنی نوقات و شوێنی بینا و بڵین سیاجی دەرەوەی قەلعەکانەوەان. And basically it uses a laser and a camera to triangulate a point in space. ئەڵێ چی بەکارهێنێ لەیزەر و کامێرایەک بەکارهێنێ بۆ ئەوەی بە معادلەی ئەوەی کە لە ئەندازە سێگۆشەکاری بتوانێت شوێنی نقطەکە دیاریکە لە فەزاعەکەیە. They tend to be more accurate, but the range is much shorter. ئەڵێ عادەتەن زۆر دقیقترن ئەم نەوعیان بەڵام ڕێنجەکەی یعنی بڵین باوە بڵم کورتترە یعنی مەداکەی کورتترە. Does it take longer? Is that right, Professor Levy? It takes longer. Well, they tend to be a little slower, but the real issue is how far you can be from the object. Oh, I see. So that's what you mean by the range. Range. Okay. So I can't be too far away from the object. بەڵێ بەڕێزان یعنی ئەڵێ باسیەوە کاڵ مشکلی ڕێنجەکەی هەیە مەداکەی هەیە بە مەفهومی ئەوەی ناتوانانی زۆر لە مەستایەکی دوورەوە داتا کۆکەیتەوە پێویستەکە نزیکتر بی لە چاو ئەوەی ترا. This scanner has a range of about 12 feet.
ئەڵێ ئەم سکانەرە ڕێنجێکی هەیە مەدایەکی هەیە کە 12 فیت 12 فیت وابزانم I think that's around 6 meter or 5.5 12 feet's about 3.5 meters. or 3.5 meters 3 متر Well, no, less than 3 meters. Less than 3 meters. لە 3 متر Less than 3 meters. So أواني هي مداكي. So that means you shouldn't be far than 3 meters. No further than 3 meters. يعني ناتواني زيادة ل 3 متر دور بلا object كي كبتماي أو بارشي كبتماي 3D كي بدرس كيتا. But it has very high resolution, 0.03 millimeters for each point accuracy. بلام على زور دقيقة أويا دقيقة 0.03 مليمتر يعني لمليمتر كم ترى يعني أو أنا هين يعني. So this one is 10 times more accurate than the time of flight. أم نوعيان دا أو أن دقيقة زيادة لو نوع كي بيشوتر كوي بر سرعة روناكي داتا كاني كوكردو. So ask everyone, what would I use this scanner for? الله من برسيارك تان ليكم أي كوات أمان بوشي بكارين مم سكانر يعني أبدأ نوع الدقة برزو بوشيا وشنو أكشد بكار. So I would probably use it for capturing objects where I want something very accurate. الله لو أنا بكاري بين بوي بو بارشيك مثلا بوي من بو هر بارشي شتيك لبروي أجر بما يزور بدقيقي دريخم أو كات عادة بوشتي أو بكاري هنم. I think this is a Mesopotamian copy. Yeah, it kind of look like I think. الله ما بزعم هي ميزوبوتاميا أو شتي كالسريتي أو بلاين أو هني كالسر أو نازم. Is that for pen holder? Yes. Yes. ويا كشري قلموش تبرزان. We're using a laser scanner in archaeology. This was a project that we did a few years ago. الله اللي رأى بينن بكاري هنين بو موقعي تاريخي أما بروجيكت كان صار لما بيشكلوا معنا. And it was used to capture the archaeological site as it was being excavated. الله بكاري هن راو بو أوي بليم ليزر سكاني موقع شنارة كبرين لكاتي كنو بشكني نكيا. But there's one problem with this scanner, and that is moisture level in the soil. If it's too high, no data. الله بزيك يشش هي لحالتي من ليزر سكانر أو أجر نسبي شيء لا خالك زور برز بين ناتواني داتا كوكات And that's why there are holes in the data set. الله بوي بيني أو شالانة هن ناو داتا كي برزانا بين كلا شال بس يوشون اسبيانية كثير كي داتا نسر كونا كراوتو لبروي نسبي رطوبة كبرز بوا. Professor Levy, what is the reason for that? The reflectivity issues. مسألة reflection ك يا نازم بيوتري بلين لسر سطحي كتولي زرنيري أو reflection كي بهوي أويا ناتواني يعني داتا كد بوكو كاتو بوي وكيشي هي منها ليزر سكانر كاردانا ودس خوش آلانجان. That is why we don't always use these laser scanners when there's high reflection or water. الله بوي عادة نملي ليزر سكانر بكارنا يعني قال شو إنك reflection يزور بيه خد آوي ليه بيه يعني كاردانا والسطح. Also, these triangulation scanners are very slow. 300,000 points per second. الله زور خاويشن سيربكو بينن 300,200 خال لسكندك عكوكاتو كأمل زور كم ترى لتشاو ويكيا. Now I want to show you an early project we did with a time of flight scanner. الله مي بروجيكت عم بشانم كبا أويكا رونا سرعة روناكية كبا نوعية كم ليزر سكانرية كم كرديانا لكالجري. Is that in Calgary, Professor Levy? Yes. كالشاري كالجري كمكتبك. This is the St. Mary's School, and it was our first project we did in 2000 to capture this building before it was going to be torn down. الله ما يكم بروجه بوكا كرمانو كاتل شاري كالجري أو بو كردو أنا بيجو بيناك بروخيان يعني قرار وابو مكتبة بروخيان أمان كرد بويان كردو أو ليزر سكانينا. And the scanner that we used at the time cost $125,000.
So that was the price of the laser scanner or the price of the service? Okay. No, it was the price of the scanner. It was a donation. We got it, the scanner, it was donated to Okay, us, I see. but the price of buying one at the time was 125,000. بەڕێزیان لەیزەر سکانەکە لەو کاتە بڵین بە هین کراوە یعنی تەبەڕع کراوە بۆ بەڕێزیان بۆی بەکاری بێنن بۆ جامیعە بەس ئەڵێ خۆی گەل لەو کاتەیە بووکرا لە ساڵی 2000 بە 125,000 دلار بووە ئەگەر بەڕێسان مقارنەی کەن لەگەڵ و سعرانەی کە باسی کرد. Would that be because you mentioned, Professor Levy, about two types of time flight scanners? Would that be the more on the less expensive side or more the expensive side? At the time in 2000, it was the only scanner. It was the only scanner. بەڕێزانە لەو کاتەیە ینی تاکە سکانەر بووە ینی وستاوکۆ بینن لە تا کات تێپەڕی و هەم اختیارات زۆر بووە هەم سعرەکەشی لە چاوخوایە دابەزیوە ینی ئەگەر مقارنێکی بە سکانەرە هەرزانترەکە لەو کاتاڵە بەس ئەو نوع سکانەر هەبوو بە 125,000 دلار بووە. I checked on eBay yesterday and the same scanner now costs $250 used. That's impressive. بەڕێزانەڵێ ئێستا ئەگەر سێری هەمان سکانەرکەی کە لە سێری کردو بەڕێزیان بۆ سعرەکەی ئێستا بە $250 یعنی ئەوە هەرزان ینی ئەوە فەرقانی تەکنەلۆژیا ئەوە پێشەکەوێ ینی لەو لایەنەوە و هەرزانتر بووە ئێستا. So we use the laser scanner to capture points and here, whoops. Oh, what's going on here? Whoops. Doesn't want to, I got to get rid of this pen option somehow. How do I get rid of that? Okay. And so once we collected all the points, you can see we can create a 3D object. وەکو بەڕێستانە بینەڵە دوایەوەی هەموو زانیاری لەسەر هەموو نقطەکان کۆکرا هی بیناکە توانی سێڕەهەندی ئەو پارچەی بینایە دروستکە یا بیناکە دروستکەیتەوە. One of the big problems was we couldn't get easy access to the site. ئەڵێ کە لەو کێشانی هەمان بوو لەو کاتەیە و بوو نەمانەتوانی بە ئاسانی بگەین بە مۆقعەکان مەبەستی بەعزێ شوێنی ناو بیناکەیە ئەو بۆشایانە ئەوەیە. Here you can see this backhoe and we couldn't get a shot of the building without the backhoe in it, so as a result there was a hole in one of our scans we had to fix. بەڕێزانە ئەو بۆشاییەکی بینن لە ناو بیناکە هیەوەیە بڵین شتێک بەردەمی بیناکەی کە گرت بێت ناتوانی وەکو ئەوە حاڵەتی لێت ناتوانین داتای لەسەر کۆپیتەوە بەهۆی ئەوە حاڵەتی وا دروستە بێت. And the way we fixed it was, of course, to take another scan from another direction. بۆی ئەمە حەلکەین چیان کردو هاتۆ سکانەکەیان کردو لە ئیتیجاهێکی ترەوە یعنی زاویەی لەیزەر سکانەکەیان گۆڕیوە بۆی لی نزیکتر ببنەوە یاخود بۆ نمونە لە زاویەکی ترەوە کە بتوانن ئەو بربەستانەی بەردەم بیناکە لابەرن ینی کەمتر تەسیریان هەبێ. The other issue was we couldn't get the scanner positioned so that we could get this part of the building accurately represented in the laser scan. Was that after moving the location? We couldn't position the scanner to get a good shot of it. There was a big fence and then there was a building. So I see. بەڕێزان حتا دانانی شوێنی لەیزەر سکانەرەکە بۆ بەکێشە لە بەعزی حاڵەتاڵە بڵین کە دامانەنا لەبەرەوەی سیاجێکی بەرسە بۆ بینای تری بەرسە بۆ نەوانەتوانی لە زاویەکە داینین کە بتوانی هەموو خاڵەکان بەباشی وەرگین ێساوە کۆی بینن بەڕێستان ئەم لایە ساسێکی بەشی پێشەوەی چەندها خاڵ هەیە نەیانتوانیوە بە دقیقی داتاکانی کۆکەنەوە. There are real practical problems in scanning buildings. ئەڵە چەند کێشەیەکی پراکتیکی یعنی عملی هەیە لە سکانکردنی بینایە تەمان بۆ دروستکردنەوەی 3D مۆدێڵەکەی. So we start with points, then create a mesh, then superimpose the photographic texture map on top of the mesh. بەڕێزان لە پێشا کە سکانەکە لە پێشا لە بەخاڵ دەست پێکات تەبعاً ئێوستا بەڕێزانانی بڵێن ئەوەنیە تێکسچەرەکەم مەلمەسەکەیە بەس خڕاستەکەی هەمووی نقاتە بە نقاط دەست پێکە ئەنجا دوایی شەبەکەکەی بۆ دروستەکە ئەوەی بڵین دوای ئەوە نقاتەکان کەیراوە لە یەکتری بە سێ گۆشەکان ئەنجا دوای ئەوە تێکسچەرەکەی کە ڕسمی گرتۆ بە کامێراکەی خاتە سەر و خاڵانە ینی ئەو ئای خاتە سەر ئەو شەبەکەیە لەوەی ڕووکارەکەی خی دەرەکەوێ. And here are the points that made up the cloud, and there is the mesh file,
and there is the finished building, and there it is with the texture map, and with the missing pieces were modeled in CAD. So the missing pieces were added in CAD, right? Right, because the building was changed over time, and so we wanted to look like it was when it was first built, so we replaced the missing pieces. Okay, thank you. بەڕێزان ئەوەی کە پیشانیان بە پرۆفسۆر لیڤی لە چەند مەرحەلەیەکە لە پێشە پوینت کلاودەکان بوو هەورە نقاطەکان کە هەموو نقاطە کۆکراوەوە لەسەر هەموو خاڵێک و سەدحێکی و بینایە دوای ئەوە مێشەکە بوو شەبەکەکە بوو اینجا دوای ئەوە ڕووکارەکەی بوو کە ئەوەیە کە ئەخیر مەرحەلەی کە ڕێندەرکراوە جا بەڕێزیان باسی کردی لە کادیشمان بەکارهێنا بۆ ئەوەی ئەو بەشانەی کە ونن داینینەوە ئەڵە چکە ئێمە لەو کاتە ویستومانە بیناکە بعضێک شت هەیە بعضێک ئەو بەشانی کە دیار نەبوون وەکۆی لێکین کە بیناکە لە پێشا دروستکراوە لەبەرەوە چون سەیری ڕسمی کۆنیشیان کردەوە بۆی ئەو شکڵانەیە لە کادا دروستکەنەوە لەویایە لەو حاڵەتیان اعتماد نەکراوەتە سەر داتای لەیزەر سکانینەکە بەڵکو دەستکاری کراوە بە پێی ئەو شکڵی کە لە یەکەم جارە کە دروستکراوە. And because we have the 3D data, we could manufacture parts of the actual building. And in fact, here is the piece that exists over the doorway. We used a CNC machine to reproduce this piece in wood. Oh, that's impressive. بەڕێزان ئەڵە لەبەرەوەی ئێستا داتاکە و بە 3D هەیە طبعاً بەڕێستانزان بعضی سوفتوێر هەیە ڕاستەکە ئێستا بینا پرنتەکە ئەڵە لەبەرەی بیناکەم بە 3D هەیە لە ناو کۆمپیوتەرە یعنی بڵین لە عالەمی کۆمپیوتەرا توانم کەواتە مانیفاکچەری کەم یعنی تەصنیعی کەم پرنتی کەم بعضێ بەشی هەیە پرنت کراوە ئێستا ئەو بەشی کە پیشانیان ئەو لەسەر و پارچە تەختەیەتی بە CNC پرنتکردنەوەی سەردەرگاکەوەیەوەی کەی بینن لە ڕسمەکەیە یعنی ئەتوانی ئەو بینایە کە ئێستا نەژماوە و ڕوخێنراوە توانی پارچەکانی پرنتکەیتەوە دروستیکەیتەوە ئیتر بە حەجمی جیاواز. The next case study I want to turn to was a major church in Calgary, Central United Church, built in 1904, and they wanted to renovate the building, so they needed an accurate model of the building. ئەڵە کەیسەکەی ترکە باسی یەکەم کەنیسەیەکی لە شاری کالگەری کە لە ساڵی 1904 دروستکراوەتەوە پێتراوە کەنیسەی مرکزی ئەو کەنیسەی بڵین کە ویستیانە دروستیکەنەوە بۆچی بڵین پێویستیان بە مۆدێڵی بۆ ینی لەیزەر سکانینگ یا بەکاران تۆ چکە ویستیانە تعمیریکەن بۆ تعمیرکردنیش تۆ پێویست بۆ هەیە واقع حالەکە بزانیە بەرەو پێویستیان بە مۆدێڵێکی دقیقی واقع حالەکە هەبووە. And so we use a laser scanner to capture both the inside and the outside of the building. ئەڵە لەبەرەوە لەیزەر سکانەرمان بەکارهێنا بۆ ئەوەی بڵین معلوماتە نقاطەکان با بڵێن داتاکانی هەم ناو بیناکە و دەرەوەی بیناکەش وەرگرین. We had 2 days to do the work and we captured 9 million points inside and 12 million points outside. تەنها 2 ڕۆژیان هەبوو بۆ ئەو ئیشە بکەن بە لەیزەر سکانەرەکە و لە ناوەوە 9 ملیۆن نقطەیان کۆ کردوتەوە و لە دەرەوە 12 ملیۆن نقطە. Today, with faster scanners, we probably would have captured 10 times as many points. ئەڵێ ئەمڕۆ لەبەرەوەی لەیزەر سکانەرەکان دقیقتر بوون ئەکرا لەواتێ دە ئەوەنە خاڵ کۆکرایەتەوە. Now, when you're doing a project, you have to plan ahead in terms of how data is going to flow. ئەڵێ کاتێک کە پرۆژێکی واکە بێ پلان هەبێ بۆی چۆن داتاکان فلۆکە بە مەفهومیەوەی پرۆسێسی داتا ینی داتاکان چۆن بەکارهێنی فلۆی داتاکان ینی تەسەلسولی بەکارهێنانی داتاکان. Here is our flow chart that represents how data moved in this project, starting with the point clouds, then going to a mesh model. ئەڵێ لێرە بەڕێستان فلۆکە بین تەسەلسولی داتاکانە بینی کە لە پێشان نقاطەکان پوینت کلاودەکە ئەوەی کەوتم هەوری خاڵەکان یعنی کۆکەیتەوە ئەونجا دواییکی بە شەبەکەکە. And we used Polyworks for doing the data management of the points and mesh. And is that a software, Professor? Software, yeah, Polyworks. Software Polywork بەکارهێناوە بۆی ئەو داتایانە ئیدارە بکە بۆی یعنی و داتایانە کە کۆکاتەوە چکە پێویست بە سوفتوێر هەیە کە ئەم داتایانە بۆیە باسی فلۆشەکاتە سەلسول لە شتێکەوە لە پرۆسێسێکەوە بۆ پرۆسێسێکی تر لە حاڵەتێکەوە بۆ حاڵەتێکی تر. We then used AutoCAD and 3D Studio Max for the architectural rendering and modeling.
ئۆتۆکاد و 3D ماکس بەکارهێناوە بۆ ڕێندەرکردنی ئەخیری ینی ڕووکات دەرخستنی ڕووکارەکەی و لە ڕووی ئەوەی دەرخستنەکەی ڕۆتە لارسازیەکەی کە وەکوی لە ئەخیراوە کوشکڵێکی لێ وەکو بیناکە خۆی. At the time, architects could not use point clouds in their applications because the files were too big. ئەڵە لەو کاتەیە تەلارسازەکان نانەتوانی پوینت بەکار بڵێن ئەو پوینت کلااودانە بەکار بێن لە ناو ئەپلیکیشنەکانی خۆیانە لە بەرەوەی داتا زۆر گەورە بوو ینی حەجمی فیلەکە زۆر گەورە بوو. And what we needed was something that was accurate and comprehensive. ئەڵە وی بیستمانە شتێک بێ بەوای هەم دقیق بواە ینی بڵین نەتیجەی ئەو مۆدیلی کە دروست دەکەن هەم دقیق بێ هەم شام گشتگیر بێ هەموو شتەکان بێت چکرد بۆ تەعمیرەکە تۆ تێبزانی ڕەبتی بەشەکان بەیەکەوە لە بەرەوە بووە گشتگیر بواە ینی بۆ هەمووی بواە بۆ هەموو بیناک. Here's a photo of the interior. ئەمە ڕسمێکی بڵین بەشی ناوەوەی کەنیسەکەیە. And here is the point cloud data that we got of the interior, just one view. هەمان ئەو ڤیوێ ئەو بڵین بەشەی ناوەوەی بیناکەیە ناوەی کەنیسەکەیە بەڵام شەبەهینەکەیەتی پوینت کلااودەکەی یعنی ئەوەی کە پێڵەن هەوری خاڵەکان نازانمەگەر بە کوردی ڕاستێکی دقیق بێ ئەو تەرجمە. I should correct myself. This is the registered data of all views, and you can actually see the location of the scanners. ئەڵێ بوتی ببوورە نەبێ خۆم ڕاستکەمەوە ئەمە ئەو نقطەیە کە تەسجیل کراون ینی هەموو پارچەکان هەموو ڤیۆکان ایراون لە یەکتریتی چکە تەنانەت لێرە مەوقعی لە شوێنی لەیزەر سکانەرەکەشە بینی کە ئیشەکەی تیاکراوە ینی بڵین وایە چکە کە تۆ لە نقاتی منزاری جیاوازەکری ئەیەی لە یەکتری و کاتە کۆڵب وەکو ڕسمی پانۆرامای 360ەکانی تۆ نەتوانانی شوێنی کامێرا کە جاری وایە دیاریکەی هەمان مەفهومە. So here is our mesh model. You can see the interior. ئەڵێ شەبەکەکەیە مۆدیلی شەبەکەکەی کە نقاتەکانی راون بە سێ گۆشەکاری راون لە یەکتری ئەڵێ کۆی بین نەتوانین بەشێک لە بەشەکانی ناوی ببینیت. And here's a photo of the interior. ئەمەش یەکێکە لە ڕسمەکان ئەمە ڕسمە. And here is the model that we made for the architects in 3D Studio, which was simplified so that they could work effectively with the interior space. ئەڵێ ئەمەکەم بینیتان بەڕێستان مێشەکە بوو یعنی با بڵێ مۆدیلی شەبەکەکە دوای ئەوە ڕسمێکی واقعی اینجا ئێستا مۆدیلەکەی کە دروست کراوە لەسەر ئەساسی ئەو مێشەوە لەسەر و خاڵانی کە کۆکراوەتەوە لە لەیزەر سکانەرەکەیە اینجا باسێکا بەڕێزانەڵێت مۆدیلەکەیان هین کردوێتەوە سادە کردوێتەوە بۆی بتوانن معماریەکان ئیشی لەسەرکەن کە کاتێک بڵین اقتراحاتەکانەکەن بۆ تعمیر و شتەکەی. So what we had to do was replace some of the mesh data with simple geometric forms that superimposed on the data set. ئەڵێ ئەچین چیمانە کرد ئەلو حاڵەتە مێشەکانەوەی کە لە نەتیجەی نقاطەکانە بە سێ گۆشەیراوە لە یەکتری بەعزێکی لامانە بر شکلی جیۆمەتری ئاسانی یان شکلی ئەندازەی سادەماندانا بە خاڵەکانەوە بۆچی و بۆەوەی حەجمی فیلەکە کەم بکەیتەوە یعنی ئەو هەموو نقاطەی تیانە بێ بەهۆی ئەوە بۆی ئاسانتری ئیشش لەگەڵ مۆدیلەکە لەوەچ لەو so was that accuracy it was enough for the project for the architects to be able to right and it also allowed us to view the model in a cave in a 3D world. باڵە بەڕێزان کە تۆزێک ئاوا سادە کراوەتەوە مۆدیلەکانی بۆی حەجمی کەمتر بێتەوە هەم معمارەکان بەکاری بێنێ هەم بە ڤیرچوەڵ ریاڵەتی توانراوە لە کیف ئۆتۆمەیتد ڤیرچوەڵ ئینڤایرۆمنتە شتێکەوەی لە عینەکەکانن بەعزێکی و بەعزێکی بە پرۆجێکتەرە هی ڤیرچوەڵ ریاڵەتیەکی تە عالەمێکی افتیرازی و توانیتە بەناویا بڕۆیتەوە یعنی بەناو کەنیسەیە بڕۆی لە عالەمی افتیرازیە. And we also scanned the outside of the building. And in order to scan, we had to get to the roof of another building to scan down. And here is the registered data from the inside and the outside. بەڕێزان ڕێجستەر دەیتا ینی ئەو پوینت کلااودانی کۆ کردوێتەوە هەمووی خەیتەوە شوێنی خۆی ئەیەی لە یەکتری ئەڵێ ئەمە ئەوەیە کەی بینی لە دەرەوە و بۆ ناوە ینی لە دەرەوە گەر بڕۆی بەرەوناوە ئاوا هەیە. And there's the finished exterior model. ئەمەش مۆدیلەکەی لە دەرەوە کە تاوا بووە بڵین بەشی ڕووکاری دەرەوەی. Now the architects
wanted plans and sections. الله وكو أزانن معماري تشيوه خرائطو مقاطعيوه. And so we took our point cloud data and converted it into section data and plan data. الله هاتين أو point cloud كمان يعني أو هيام بو نقاط كان هاتون كرديو أنا بهم ب section data and plan data. Is that right? Every section was every 2 centimeters. Oh, that's impressive. على يعني تواني أنا مقاطع همو 2 سنتيمتر مقاطع دروس كان بو بناية كخو ما نزاين لمعمارية يعني زورة يعني قلب حبة درجاي أو بناية بباني وبناية تو همو 2 سنتيمتر مقطع وأرجلي زور دقيقة يعني تواني زور يعني صورة كي هندسي زور هي زور دقيقة. One section going through the building. أو يق مقطع كقلب بناية كابري معنى كلام دقيقة ما بس ملوي يعني أطواني يعني داتا وزورة بو قراران بو تغيير كردن. In fact, you can actually measure the openings of the windows. الله تناند أطواني كرانوي بنجركانش بي يعني ونقد دقيق ولا أنا وهو أو نوع مقاطع أنا وشون قبل هم 2 سنتيمتر مقطعي كان ورقته. Ultimately, we took the architect's drawings and brought them into the model. They wanted to renovate the space. So we wanted to show them what it would look like after they renovated. Okay, Professor Levy, was that the proposed plans? What I showed you was what it looks like now, yes. But they wanted to renovate it and change it. Yeah, no, I know, but I mean these plans and sections. These are the proposed. This is what it will look like after renovated. بارزان جات شوشين چیان کردو أو اقتراحاتاني كهيان بو مخططك معماري كان بو أو تعديل بلين أو تعميري كلنا وكنيسة كابكري هاتون أول شيء قصته ناو موديلك أم جاربوي بشاني بن ب 3D بشاني بن أجر بيتو أم تغييراني كاقتراح يعني كردو ب 2D وبلين لمقاطع ولا هنا كان لا خريطة كان أجر بخريطة ناو 3D موديله وشون در أجت يعني بويو كوي مستقبلي شان بشان بن. So we basically took their proposed model of the seating and brought it into the computer model based on the laser scan. على هاتين أو داتاي أو عنها أو موديلي هم بو شوني دانش نكان هاتين خصوصا تناو موديلكي كبليزر سكانينج كدومانه يعني وكوايا واقع حال ومستقبل يعني ناو ليكتيبو ببين لك أجر تعميرك الروبات شي رؤيات لنا أو كنيسة. And so we could look at the way it appears now. This is the way the building looks now. على طالعين بروبي بينين كإستا بناكا إستا لتشي شون أشياء. Professor Levy, when you say now, that means after the renovation, right? Or no, before. بله. برزان بس اللي طالعين بيبيني بيجا ويتعميرك كليه. And then we can look at it after renovation, after the proposed renovation. شاني إستا يعني أوي كوتي أيوة إستا ما بس إستاني وكو بلينكاتي زماني بس اللي إستاوي كوكاتي بيجا ويتعميرك دس بيبكليه. أو ماشي أوي كدواء أوي تعميرك كبكري يعني طالعين عين دقيقة هردوكي ب 3D ببينيت. So this is the way the building looks originally. أما أو شوية كإستاوا هي للموديلا. And this is the way the architect envisioned the space after renovation. أما أو شوية كمعمارية بلين اقتراحي كردو يا بابلم تصوري كأجربية ودواء وتعميراتك يبقى. One of the reasons we did this was to test the sight lines, to make sure that the sight lines to the front of the building, to the pulpit, were good. الله يكلو سببي أول ما أنكربوا بو خطأ جانبي كان يعني بزانين طبعا فكرة كلها بوشكرا سكي شكلي كنيسة معقدة يعني قربتي تعميري تياكيت يعني بوي بزاني بيجا وتشونا أو بوي بزاني لا تعميرك يا راس هنا وتبي سبب موديليني كي دقيقة يلا لبرو سبب كردو معنا. Okay, so in conclusion, you know, this laser scanning, now that it's quite inexpensive, it is possible to use it to capture a way the building is currently so that you can make proposed renovations in the future. الله وي يعني وكل مختصر لسر وشتوي كبليزر سكانين بتايواتي كيسا تابت هم تكنولوجيا كدقيق تربيه هم هرزانتري جبه سيركي طواني بناي وبكاري بيني بو بناي بواقع حال بو واقع حالكي 3D موديل دروس كيتو لسر اساسي وشو اقتراحاتي مستقبلي ببينيت يعني هلا لسر اساسي
I'd like to look, if there's time, at some archaeological sites. Do we have time? Yes, we do. Okay, just stop me. This is a site in the northern Arctic of Canada, and it's the location of traditional whalebone houses. ئەڵێ شوێنێکە لە ئارکتیک لە بەشی سەرەوەی کەنەدایە کە شوێنێکە کە بڵین و کۆڵە خانووی خەڵکە ئەسڵەکان بڵین کەو کاتە دروستکراوەوە لە ئێسقانی حوت. They were built about 1,200 years ago. 1200 ساڵ لەمەوە پێش. Okay, so they were 800 AD. 800 AD يعني 800 ساڵ پێش ئێستا. And so we wanted to determine what these houses look like. You know, we have no idea just based on these excavations. And this is the site that we were concerned about. We knew the position and location of the various bones from the whale that made the house. You were aware about the position and of the. We had a drawing showing where the bones were on the ground. You can see it under. And we knew what kinds of bones they were. Was it the mandible? Was it a rib? Was it what part of the whale? We knew that. مثلا بۆ نمونە ئەم بەشەی پێشەوەی لای دەمی فەکیەوە یاخود بۆ نمونە ڕیبی یعنی پەراسۆکانی کام یعنی مانزانی نوعی با بڵێم ئەو ئێسقانەش چییە. So we needed a 3D model of a whale skeleton in order to do the reconstruction of the houses. لەبەرەوە ئێمە مانزانی ئەو خانووە لەوە دروستکراوە لەبەرەوە بۆی ئێستا بزانین تەوەقوعی کەینەوە بۆی دروستیکەنەوە 3D مۆدێڵەکەی ئەو خانووە کاتە چۆن بۆ پێویستیان بۆ هەبووە کە لەیزەر 3D مۆدێلی هەیکەلێکی عەزمی هینیان هەبێت حوت. So we laser scanned a whale skeleton that's in the Boston Aquarium. ئەڵە هاتین لە ئەکوێریۆم ئەو شوێنەی کە حیوانی ئاوی لێیە وەکو پارک وایە کۆی کە شوێنە ئاوەکانە و بڵین حیواناتی تیا عڕسکراوەشتی وایی ئەڵێ هاتین لە هی بۆستن هاتین لەیزەرسکانی هەیکەلێکی عەزمی حوتمان کرد لەوێ. And there's our point cloud of the skeleton. ئەمەش پوینت کلاودەکان بۆ کە لەسەر ئەساسی ئەوە دروستکراوەتەوە. And here is the mesh file. ئەمەش چییە مێش فایلەکەیەتی یعنی ئەوەی کە باسمان کرد مێش فایل چیە پوینت کلاودەکانە کە بە سێ گۆشە بەیەکەوە بەسراون وەکو بڵین سێ گۆشەی کاری بۆ کراوە. And again, this is the way the data moved through the project, starting with our point cloud. And again, we used Polyworks to make the mesh. بۆ ئەم پرۆژەیەش ئەوی کە باسی کرد پێویستە داتا مانجمنت فلۆیەکە هەبێ یعنی داتا فلۆیەک هەبێ بۆ پرۆژێک لە پێشە خاڵەکان هەر پۆلیوەرک بەکارهێنراوەوە بۆی مێشەکە شەبەکەی پێ دروستکرێ. We used applications to simplify and optimize the data set. ئەپلیکیشنمان بەکارهێناوە بۆی داتاکان ئۆپتیمایز کرێ ئۆپتیمایز پرۆسەسەیەکی هەندەسیە بڵین بۆی داتاکان بڵین کەفاءەیان باش کرێ یعنی بڵین ئین ئەکرێتەوە یعنی بڵین وەکو چۆن لە پوختەکرێتەوە و بۆی ئاسانتر کرێ مۆدێلەکە بۆ بەکارهێنان. We use 3D Studio Max for modeling. 3D Studio Max بەکارهێناوە بۆی بۆ مۆدێلی کەنەوە یعنی بۆی پارچەکان بنەوە لە یەکتری و بڵین دروستیکەن وەکوی خانۆکە دروستکەنەوە. We used multi-frame 4D and SolidWorks to do structural analysis. طبعا تحلیلی ئەمان لە بری پێسیان بۆ بزانم چ پارچەیەکی گیانی بڵین هەیکەلە عەزمی حوتەکە لە کوێی بیناکەیە بووە پێسیان بە تحلیلی ستراکچەری هەبووە لەبەرەوە مەڵتی فریم 4D و سۆلیدوەرکیان بەکارهێناوە بۆ تحلیلی ستراکچەرەکە هەیکەلەکەی. And we use VirTools for our virtual worlds. ڤێرتوڵیان بەکارهێناوە بۆی ئەوەی کە دوای ئەوەی مۆدێلەکە دروستکراوەوە مەجالی ئەوە ژیراوە کە خەڵک بتوانێت لە عالەمی فترازیە بەناوی ئابڕوا بەناو ئەو شوێنەیە بڕوە. We wanted to optimize our bones so that they, at the time, wouldn't take too much time to compute. So this is the result, of our optimization. And you can see the quality doesn't really change all that much with optimization.
Thank you. ئۆپتیمایزیشنێکی بۆ کراوە بەڕێزان یعنی سادەکردنەوەیەک بۆ ئەو مۆدێڵە هاتوون یەکەمجار لە 34,000 پۆلیفەیسەوە سێرەکەی لە ئاخیرا کراوە بە 14,000 پۆلیفەیس تاوان ئەمە یارمەتیەیە مۆدێلەکە ئاسانتر بێ و حجمی فایلەکە بچووکتر بێتەوە ئاسانتر بەکاربهێنرێ ئەڵێ کۆبینن چەندیش کەم بۆتەوە بەڵام زۆر تەسیری لە دەقیقی نەکردووە یعنی تەسیری تێکا بەس یعنی وەسیلەوەی هەر شکڵەکەی خۆیان ینی شکڵەکەی خۆی بە تا ڕادەیەک پاراستووە. We then used the bones from this whale to create various models of these houses, and then working with an archaeologist, we discussed which ones made the most sense. بەڕێزانەڵێ جادوایی مەسەن کە ئەم هەیکەلە عەزمیەی حوتەکان دروست کردوتە ئێستا بۆ هەر پارچەیەک هەر پارچەی ئێسخان وەکو چۆنەڵە وەکو پارچەیە کە بەدەستیان و هاتووان تەرکیبەیان کردوتە چەند تەرکیبەیەک یعنی بە چەند شێوازێک یاویانە لە یەکتری بۆی سیناریۆکانی حاڵەتیەوە دانەکەلانەی و خانۆ وەختی خۆی چۆن پارچەکانی ئەم هەیکەلە عەزمیەی رابێ لە یەکتری و خانۆکی پێ دروستکراوە ئەڵێن جا پیشانی چیمان ئەیە پیشانی شناوەڕناسەکانمانەیە بۆی بزانێت کام لەم سیناریۆیانە احتیمال هەیە ڕاستتر بوو بێ. We also were able to do structural analysis on these structures to see would they be able to stand up and what kind of wind loads they could take. ئەڵێ تحلیلی هەیکەلێکیشمان بۆ ئەکردن بەهۆی ئەوەی تا ئێستا کە لە 3D هەیە بۆی بزانین کامیان مەسەن تحملی هەیە زیاتر بۆ وەستە یا تحملی ڕەشەبا بکات زیاتر طبعا ئەوەش مؤشیرێکی ترە بۆی بزانن ئەڵێن لەواچێگەر بەم تەرکیبێ بێ خۆیت نەگرێت بڕوخێ زوولکەواتە لەواچێ بەم نەوعی تر بوو بێ وا ماوەتەوە بیناکە. Not surprising, these are very stable structures. ئەڵێ سەپرایز نەبێ بەلاتانەوە ینی بڵێن باوە بڵم شتێکی غەریب نەبێ بەلاتانەوە گەر بڵین ئەم هەیکەلانە بەڕاستی زۆر ستیبڵن زۆر ینی جێگیر بوون. We also did lighting studies based on our measurements of whale oil lamps. ئەڵێ تەنانەت دراسەی هینمان ئەکرد هی ڕووناکی لەسەر ئەساسی whale oil. What is that oil lamp? This here is a whale oil lamp. It's a bowl filled with whale oil. Wow. And they use moss as a wick. Wow, بەڕێزان یانی هینیان بەکارهێناوەکو تەکنیکێکی کۆنی و کاتە بۆ بۆی ڕووناکی بن ئەڵێ وەکو بۆڵێک وەکو بڵین پێڵین چی تەشتێ نازانم کوردی مارکانەیەک چێک یعنی بۆڵێک وەکو ئابا بڵم منجەڵێک یا شتێکی وای لەناو ئەوەیە ڕۆنی وێڵیان بەکارهێناوە ینی ڕۆنی حوتەکەیان بەکارهێناوە بۆی ڕووناکی بات یعنی. The reason we did this experiment was because we wanted to be able to predict where you found artifacts relative to the location of the lamp. Oh, that's impressive. Well, was there an evidence that such, I mean, normally we knew where the lamps were located. Okay. And so when they found artifacts, the question is, were those artifacts there because that's where you did that activity? So for example, will you find more sewing needles closer to the lamp? That's impressive. بەڕێزانەڵێ تەنانەت بەکارمان هێناوە بۆ تەنەبووکردنی شوێنی پارچەی شوێنەواری لەو شوێنەیە چونکە ئەڵێ عادەتەن لە نزیک ڕووناکیەکەوە طبعا ئەمە بۆی ڕووناکی دروستکەن چەند شتێکی زیاتر چەند نوعی ئارتیفاک زیاتر دۆزراوەتەوە بۆ نمونە سۆوینگ نیدڵ ئەو شتێک دەرزی بەکارهێنراوە بۆ سۆوین یعنی بۆ شتچنین وانە سێرەکی زیاتر لە لای هینەکەەوە دۆزراوەتەوە لە لای ڕووناکیەکەەوە دۆزرایەوە یعنی ئەڵێ ئەوەش بۆ یعنی بڵین بزتەوەقعەکەین شوێنی ڕووناکیەکە لەکوێ بێ بووی لەسەر ئەساسی و بە دوای ئارتیفاکت تابگەڕین یعنی بکنە و پشکنین زیاتر لەو شوێنە بکرێ. We also brought this structure, this virtual world into our cave, our 3D world cave, so that students could walk inside it. ئەڵێ هێناشمانە ناو کەیڤەوەی کەوتم سیستمێکی virtual reality بۆی کە تەلەبە بەناویا بڕۆ مەسی لێر کەسێک بێتوانێ وەکو وایە بەناو شوێنەیە دروست کراوەتەوە لە عالەمی کۆمپیوتەرە لە عالەمی فترازیەوە توانی بەناویشیە بڕۆیتەوە بۆی تەکنۆلۆژیای virtual reality ئەوە. I don't know if we should stop here or not. You have to tell me. I think we should do questions now. No, actually, it is done. Like it's almost 8. But how long will it take to go through this? I don't know, but if we go real fast, I could probably do it in 10 minutes. Okay. So if we go real fast. Yes. Or I could just show part of it.
Yeah, so I think we will do that because last time we could have the question and answer 5 minutes. Okay. And then because we still have time for question and answer. So Okay. I mean, I prefer that you go through this one. Okay, well, we'll do very short explanations then. Okay, this is our Fort Conger project. We wanted to do some virtual reconstruction of Fort Conger, which was a scientific outpost in the late 19th century. برز أنا ملس كنت عايزة دينو زابلين قلعة جبول هي أو كاتبو كويستو أنا بالعالمي كمبيوتر دروستي كانوا ناي فورت كونجرا. And you'll be able to go to the website and actually visit this location when you have time. بله برز أنا لطان كاتان هذا بتشنا ويب سايت كو بناوش شو نكابرون برونو بو عالم كمبيوتري كدروس كرا يعني أم قلعة كبا The website is for teaching K through 12 and college students about the Arctic. على ويب سايت كبو أوي تلبى فيري هنكا درباري أركتيك بلين بشي سر هني قطبي شمالي. And our website runs on tablets and computers and even smartphones. When you go to the website, you'll see the various expeditions that went to this location. أو رحلة بيني كزماني كونوا expedition أو أني ككراو بو موقعة. And what we did was organize everything with a timeline. الله هاتي نمشي معك همو اشتكان معن ببيكات يعني زاني أنا أم رحلة أو هاتو شو أنا هبو أو موقعة هاتون تايم لاين كيان بدرس كرو ببيكات كي أم سرداني مشو نكراو. And like other projects, we used Polyworks for the point clouds and 3D Studio for the modeling. وكو بروجكان يتر Polywork بكار هنا بو point cloud وانو 3D Max بوي رندري موديل أكاب كري يعني شوازي أخيري. We had a lot of photographs, so we used the photographs to fill in the missing data. الله داهين رسمان زور هبوا لبرو رسم كان ما بكار هنا وبو بركنوي داتا ناقصة كان يعني وش تاني كنتوان راو زانياري عندسكي ولا رسمو زانياري كان والقرته. So here's a photograph of the site after they've unloaded from the boat. الله ما بلين رسمي شونك موقعك بلين موقعك كلو موقعانك لبيدو أوي سفينة كاتو بكشتية كاتو اشتكاني باركي داقرتو ليا. And here's our computer model showing all the objects we created based on the photos. أماش كمبيوتر موديلين كلسر أساسي رسمك درس كاتو. Professor Levy, did this involve a laser scanning or just? Yes. Okay, yes, it's coming. Okay, thank you. We also modeled the ships that they sailed in to get there. الله موديلي تنانات أو بلمانش مان كلو توبوي برونو طبعا رسميان بكار هنا وكو برستانا بينين بودروس كنوي أو موديلانا. And we use that to educate people about sailing ships. الله دائما نابو بوي معلومات خلق فيرك يعني تعليمي بوي درباري ويكاتشون بكشتي بشكاني كشتي تشون بكشتي كشت كراو لو كاتيابو شونيكي وكو إيرا. And then we reconstructed the various structures that were built on the site. الله بعض يعني موقعي جواز structure جواز دروس كراوتو لو موقعي هبوا. Now the thing to remember is we did use a laser scanner, but there's not much left to scan except what you see in this photo. برزان الله laser scanning من بكارينا بون بروجي بلام زور شدنا ما بولو شوينه بوي بالليزر سكانر ككوي او لو رسمه بيني او اوي كسكان كراوته يعني بالليزر سكانينج كا برسانه زان ليزر سكانين ابي اوشتانه سكانك او داتا وانا كوكاتو كل موقعك ياهن على موقعك زوري شد لينا ما اوشتانه كيبين لرسمك يا. This data provided us the basic site plan for the buildings. أما طبعاً أم داتا كبالليزر سكان كوكراتو فكريكي لسه موقعك بياونا نبو أوي كبكاريين نبو موديلين كنكه برز عنين بروجي دوباش الليزر سكانين و 3D موديلين بيكو بكاراتو. We also had some data from drawings and plans that were done at the time. على داتا كشمان هيك لخرائطي وكاتيا للرسم كردنوا هر داتا بو لسر وشوينه أوانش من بكار هنا وبو دروس كرنوي أم شوينه. Combining the two, we were able to do a reconstruction of the building. Professor Lee, so I was just explaining this is a project that involved laser scanning and 3D modeling. Yes. Yes. In fact,
there are some structures on the site that were built later. These let me just maybe you can translate this. These little buildings here were built from the material taken down from this building here. They deconstructed this building and built these buildings. بەڕێزان لە بعضی لە بیناکان هەیە دواتر دروستکراوە لەو مۆقعەیە بەڵام سەیرەکەین ئەو بینایانە چۆن دروستکراوە لە پارچەی بیناکانی ترەوە یعنی ئێستا باسی کردی و بینایەیان ئەو بینا گەورەترە کە سەیرەکەی پارچەکانیەوە بەکارهێنراوە بۆم چەند بینا بڵێن ئەمە ئێران ئەم بینایکیان. And these structures we laser scanned. ئەو سترەکچەرانە کە ماوە چونکە خۆیان ماون نەتەوە ئێستا لەیزەر سکان کراون. It was very difficult to get there. We had to بۆی بڕۆی بۆ ئەو شوێنە. And apparently it was not all that much fun being there. ئەڵە زۆریش خۆش نەبوو لەوێ. Well, there is nothing there anyway. No, just bears. ئەڵێ بنیتم هیچی لێ نەبوو بەڕێزان ئەڵە بەس ورچی لێ بووە. We used, this is a scanner we used and people can read about it later, but it's a very good scanner, the Z+. I won't talk about it. ئەڵێ مسکانەرەیە کە بەکارمان هێناوە کواڵیتی زۆر بەرز بووە دوایە توان بخوێنەوە لەسەری زانیاریەکەی هەیە کە سلایدەکان بۆ بەڕێستانە نێرین. We collected 1.6 billion points over the site. ئەڵێ 1.6 بلیۆن بەڕێزان 1.6 بلیۆن خاڵ کۆکراوەتەوە بەو سکانەرە لەسەر ئەو مۆقعە. Some of the things that we captured were objects like this stove. ئەڵێ وەکو ئەم ستۆف یعنی ئەوەی لە مەطبەخە بەکارێ تەباخیە و زەمانە بڵین یا ستۆف تەمان لەو کاتای وەکو ستۆف بەکار هاتۆ بۆ خواردن لێنانیش وەکو هی ئەوڵە لەوێ لەو شوێنە مابووە ئەوەمان پێکین کردووە. And we could use parts of those laser scans to reconstruct objects. لەیزەر سکانەکەمان بەشێکی لەو هی لەیزەر سکانەکەمان بەکارهێناوە بۆەوەی ئەو بڵین 3D مۆدێڵی ئەو ستۆڤە دروستکەنەوە. We also had a high-resolution triangulation scanner that we could use to capture accurate models of individual artifacts. بەڕێزانها کە بەڕێزی باسی کردوتی پرۆفسۆر لڤی ئەم نوع ئەسکانەرەیانەوەیە وتی زۆر دقیقترە بۆ ئۆبجێکت زیاتر بۆ کەرەسە بەکارهێنڵێ بەکارمان هێنا ئەوشمان بەکارهێناوە بۆی چەند کەرەسەیەک یعنی ئەوانی بچوو کەرەسی بچووکتر لەیزەر سکانین کەن. And this is part of the model for the actual structures that still remain. ئەلەو بەشێکە لەو مۆدێلی کە بۆ سترەکچەرێک بەڵهیکەلێک کە ئێستاش ماوە لەو شوێنەیە. And we use that to create these little models of the houses that still exist. ئەڵێومان بەکارهێناوە بۆ دروستکردنەوەی ئەم خانوانەی کە ئێستاش هەن یعنی ها پارچە پارچەیان لێ دروست کردوێتەوە بۆ خانوانی کە هەیە. And then we use 3D modeling to show people what it might have looked like over 100 years ago. بەڕێزان جا 3D مۆدل کە ئەڵم 3D مۆدل خۆی لەیزەر سکانین هەر بۆ 3D مۆدل بەکاریە بەس فەرقەکەی لەوەیە لە لەیزەر سکانین لە واقعەوە 3D مۆدلەکە دروست دەکەیتەوە بە 3D مۆدلین کە ئەوڵم ئەو دوانە بەکارات و ئەوەیە لەسەر ئەساسی ڕسمی یعنی درۆیەکەیتەوە ڕسمیەکەیتەوە لە ناو عالەمی کۆمپیوتەرەکە خۆت بەبێ ئیستیفادەکردن لە پوینت کلاود یا لە شەبەکەکە ئەڵێن جا 3D مۆدلین میشمان بەکارهێناوە بۆی جا سیناریۆ پیشانەوە بێ خانۆکە لەو کاتەیە لە زمانی خۆیان چۆن بوو بێ. This is the site data for the other building that's no longer there, but there's still something that remains of it. ئەڵێ بەشێکە لەو مۆقعانەی کەوانی بینایەکی تریتیا بووە کە نەماوە ئێستا ینی ناتوانین لەیزەر سکان کرێ بەڵام چەند شتێک ئەبینی ئەتوانی لە مۆقعەکەەوە کە کاتێ مۆقعەکە لەیزەر سکان کراوە پارچە هەیە کە بتوانی شت وردە ببینیت ینی لەسەر ئەو بینایانە معلومات هەبێ. So we could determine the location of the various parts of the building based on the laser scan. ئەڵێ لەسەر ئەساسی لەیزەر سکانینەکە ئەو مۆدێلی کە بۆ مۆقعەکە کراوە توانی شوێنی بەعزێک بینا ببینیت. So let me just go through the slides and show the reconstruction. سلایدەکان ئابڕۆم و بەس پیشانتانم چۆنی دروستکراوەتەوە. We use the laser scanning data to determine the shape and size and dimensions of the doors. ئەڵێ لەیزەر سکانینگمان بەکارهێنا بۆی شکڵ و حەجم و بڵین قەبارەی دەرگاکان شوێنی دەرگاکانیش دیاری کرێ. And here is the finished reconstruction and there's a photo of it.
بەڕێزان ئەبینن لێ لەوەی خوارەوە ڕسمەکە کە هی و کاتێ ئێستابە دروستکردنەوەیەتی لە عالەمی کۆمپیوتەرە. We also model the interior space based on text and drawings. مۆدلی ینی بە 3D ئەو بەشەکانی ناوەش دروست کراوەتەوە لەسەر ئەساسی چی لەسەر ئەساسی ڕسم یا لەسەر ئەساسی تێکست ینی لەوانەیە شتێکی وەسف کرد بێت بێتی بڵین کورسیەکەم شتێکی وەسف کرد بێ ئەوەشیان بەکارهێناوە بۆی مۆدلەکەی دروستکەنەوە. And there are also a few photos. و چەند ڕسمێکیشی وەکو بینن لێرە لەسەر ئەساسی و ڕسمانە بەکارهێناوە بۆ دروستکردنەوە. And where we didn't have good evidence, we looked for artifacts from the period. ئەڵێ کاتێکی ژەگەر بەڵگەمان نەبوو بێ بۆ نمونەی ساویستوانە ڕووناکیەک دروستکەنەوە لەو کاتە مەسەن ڕووناکی و کاتە بڵین شتێکی و کاتە کە بەکارێن کۆڵە چرایەکی و کاتە ئەڵێ هاتین سیرمانەکرد لەو زمانەیە مەسەن نەوعی گڵۆب چی هەبووە یا نەوعی چرا هاتین لەوەمان دروستە کردە و دامانەنا لە ناو مۆدلەکەیە ئەمە شێوازێکی بیرکردنەوە کاتێک بەعزێ داتان نییە لەسەر بەعزێک شدە چی سەیری فترەی زەمەنی تاریخیەکەی بۆی بزانین لەو کاتەیە چ نەوعەیەک کەرەسە هەبووە ئەوە بە شیان بەکارهێناوەتەوە وەکو ئاکتەر چۆنە چێت جلی کاتێک زەمانێک لە بەرەکاتەوە لەسەر ئەساسی معلومات و ڕسم هەمان شت. This was a place of scientific this was a scientific expedition, so we also modeled all the scientific equipment that was used in the period. ئەڵێ مە بەکارە هاتۆ بۆ ئەکسپدیشن یعنی کۆڵە ڕحلاتی هی ینی علمی بووە ینی ویستوانە شوێنێکی ینی گەشتی زانستی بووە لەبەرەوە ئەو ئیکوپمنتانە و کەرەسە و کەلوپەلانی کە بەکارهێنراوە بۆ دروست کراوەتەوە لەو کاتەیە. This equipment was used to determine the gravitational constant at this location. Was that gravity? Gravity, G, the gravitational constant. This pendulum was used to determine what the gravitational constant was at that location. ئەمە بەڕێزانە ئەو کۆڵە شتێکی علمی و کاتە بۆ بەکارهێناوە کەرەسەیەک بۆ کۆڵە جیهازێک بۆ هینی مەسلەی گراڤیتیکەوەی ئەوەی کە عرس هێزی کێش هێزی ئەوەی کە نیوتن دۆزیێتەوە مەسەن بەسی ویسیانە بزان لەویایە گراڤیتیشن چەنە یعنی ئەوەی کە بڵین ینی شتێکی علمی بووە بەکارهێنراوە. And if you go to our website, you can actually experience that experiment. You can actually go through the experiment. بەڕێزانەوە ئەگەر بۆ هەر بەڕێزێکتان کە پرسیاتانێ لێتوانن بڕۆنە ئەو وێبسایتەکەەوە ئەو شتە تاقیکەنەوە. I will be trying because I am having hard time understanding how they were using that for computing. Well, I will give you a clue, and you can read about it because we don't have time, and that is the Foucault pendulum. Oh, okay, that's good to know. Thank you. Anyway, there's lots of things to look at when you go to our website, and زۆری شتێ بەڕێزان پشتە وێبسایتەکە حتا ئەی تەجروبە عیلمیەکەش ببینن ڕاستێکی ینی تەجروبە عیلمیەکەی کە چۆن ئەو حساباتە عیلمیانە کراوە ئەو کەرەسانەی کە بەکار هاتۆ لەو کاتەیە. This is the sleeping area for the soldier. بۆ ئەو عسکەرانێ. And this is the stove. That stove where they do the cooking. ستۆڤەکەیە باوە بڵم ئەوەی کە خواردنێ لەسەر لێنراوە. If you go to our website, you can play all kinds of games that teach you about what it was like to live and work in this scientific space. ئەڵێ ئەگەر بچیتە وێبسایتەکە توانی وەکو چەند یاریەکی تایە کە تەمەن یاری تعلیمین ئەتوانێت فێرەکە مەسەن بۆ نمونە چۆنە ینی ئەگەر بێت و ژیان لەوێ چۆن بووە یاخود بۆ نمونە ئەو تەجروبە عیلمیانەی کە کراوە لەوێ چۆن بووە لەو شوێنەیە کە تەجروبەی عیلمی بووە. This is an educational website, so we even have a database of publications. ئەڵێ ئەمە وێبسایتی شوێنەکەی و داتابیسێکیشی هەیە بۆ ئەو بڵاوکراوەکانی ئەو پرۆژەیە. And I'll just close because I know we're running out of time with a video just showing you the interior of the main building. ڕێزانە لێەوەی تەواو بڵیانە کۆتایی پێێنم بۆی کە چەند ئەنیمەیشنێکی ناو ئەو مۆدێلە تامشاننا کە چۆنیە ینی کە دروست کراوەتەوە موقع. And so I know we're out of time, but
we'll distribute the link and you can go and explore this website and all the work that was done to create these models. Thank you very much, Professor Levy. بەڕێزان کاتەوە بووە دوایی لینکەکان لەگەڵ سلایدەکانە ڕاستەکی بۆ بەڕێستانە نێرین کە توان بچنە وێبسایتەکە و بیبینن. Well, thank you very much, Professor Levy. Thank you, and we have time for questions if you have time. Yes, thank you so much for your time. بەڕێزانك عزیز نەبێ پرسیارەکانتان بنووسن حاولەکەن پرسیاری تکراری ئەگەر هەبێ یعنی ئەتوان بە ئیمێلیش بینێرن بەعزێ پرسیار بەس با دەست پێ بکەین. Sorry, Professor Levy. So one question is, which kind of laser scanner we could use in surveying urban districts? I guess the question is, what level of accuracy do you want? Is it for a single building or for an entire city? So if it is a single building, what would you suggest? And if it is the entire city, what would you suggest? Well, if it's the entire city and I'm just trying to create a basic 3D model of the entire city, I'd probably use photogrammetry because it's much less expensive. Okay. بەڕێز کاگۆران پرۆفسۆر لیڤی ئەڵێ ئەگەر بێت و بۆ شار بیکەی باشترە لەوە چێ تەکنیکی فۆتۆگرامتری بەکاربێنی کەمتر ینی سعری کەمتر بێ بەس ئەگەروانە بێ لەیزەر سکانەر بەکاربێنە ئەڵە چکە گەروانە بێ زۆر گرانترەکەوێ. But if I just want to add, if I had a historic building and I needed an accurate model, then I would use laser scanner. ئەڵێ بەڵام ئەگەر بینایەکی مێژوویم هەبێ دقیقیم بوێت لە دۆکیومنتکردنەکە و کاتە لەیزەر سکانەر بەکارێنین. And the difference between the light time of flight. Yes, time I of would flight. I would use the time of flight for most projects because half a centimeter is good enough. بەڕێزیان ئەڵێ ئەو تایم ئۆف فلایت زیاتر بەکارهێنێ بۆ زۆربەی پرۆژە چونکە ڕاستە بەسی کرد نەوعەکەی تریان تایم ئۆف فلایت ئەوە بووی کە ڕووناکی خێرایی ڕووناکی بڵین ئەپێوە ینی بەو نوع تەکنیکە کردکەوتی دقەکەی 0.5 سانتیمەتر ینی تا 0.5 سانتی نیو سانتیمەتر هەڵیتە ئەڵێ اقتراحەکەم ئەوە بەکاربێ لەبەرەوەی بۆ زۆربەی حاڵەت ئەو دقیقیە زۆر وردە و نایەوەی کە لە شتێکی ئۆبجێکتێکی بچووک لێ نزیک بیتەوە بتەوێ هەموو تەفاسیلێکی بکەی بە تایبەتی لەسەر ئاسی بینا لەو حاڵەتە تەسەورەکە ئەوە کافی بێ. And Professor Levy, sorry. Yeah, no, go on. And there is a next question. Is there any way to determine lost data from laser data by AI technology? That's artificial intelligence. Well, I mean, like, mine what data would they want to mine? Basically, if there is a data, any lost data that you were mentioning sometime from the laser scanning process, there will be some missing data. Can we use AI? Yeah. Well, there are most of these applications do have tools to fix the missing holes, to cover the missing holes. They don't work very well in most cases and require manual fixing, if you want to think of it that way. I would not be the best, at least for some of these less complicated projects. Okay, so manual. بەڕێزیان پرۆفسۆر لیڤی ئەڵێ زۆر جارێ و ئەپلیکیشنانە خۆیان باو بڵم پلگئین یا توڵیان لەگەڵایە کە ئەو داتایانەی نەقسە بۆ پڕکاتەوە بەس زۆر جارێ اقتراحەکانی زۆر باش نییە باو بڵم وی اقتراحە ئۆتۆماتیکیەکان زۆر جارێ بێ بەدەست مانوەڵی داتا نەقسەکان پڕکەیتەوە زۆر جارەوەی سی ڕسمێکەکەیتەوە بۆی دروستەکەیتەوە بەو نەوە ئەگەر پرسیارەکەمان وەڵام نایتێتەوە ئازێت نەبێ بینوسیتەوە. زۆر سپاس دکتۆر گیان. Thank you for the amazing presentation. زۆر سپاس. Please, the laser scanning device needs connecting to the computer when it works, or it will save the data on its memory after the transfer to the computer? You can do it either way. Some have internal storage, so it'll just store the data. But most people want to have a laptop running with Bluetooth, so you could have the laser scanner mounted on a cherry picker, even on a scaffold, and then you can watch the data come in. Okay. Or on it, you want to see the data come in to make sure you're not missing anything. So usually you have a laptop there watching the data come in.
Thank you very much. دکتۆر گیان بەڕێزیان باسیەوە کە ئەڵێ ئەتوانی جای وایە خۆیان ئینتەرنەل ستۆرجیان تێدا داتاکە بکە خۆی هەروایە بەڵام زۆر جار هەیە لەبەر ئەوەی ئاگار لێبێ وەکو مراقەبە بۆی بزانی نەوەکو داتایەکی بیرچەیە شتێک وەرنەگرەیە خەلەلێ هەبێ لاپتۆپێکدانێ زۆر جارێ بە بلوتوس پێوەی ڕەبتی لە دوورەوە توانی بزانی چۆن داتاکە کۆکرێتەوە. So you could mount the laser scanner on a tripod that goes up 20-30 feet in the air. Okay. And then you have a laptop running Bluetooth to the laser scanner. بەڵێ ئەڵێ توان یعنی لەیزەر سکانەرەکە لەسەر ئەو ترایپۆدەک بڵێنی ئەوەی کە دانرێ ڕسم و شت ڕسمی لەسەرەگیرێ دابنرێت لەسەرەوە دای بنیت بەرزیشی کەیتەوە جاری وایە پێویستەوەی نقطەیەکی بەرسکی بەڵام لاپتۆپەکە بە بلوتوث پێوەی ڕەبت بیتەوە. ئایا ئەو کۆمپیوتەرەی کە کاری پێ دەکرێ دەبێت چه quality هەبێ. Professor Levy, so the question is now the computer specification. Is there any type like specification for the computer to have? I mean, Yeah, what kind of quality? you want to get the fastest computer you can buy that you can afford, with the most memory you can afford, with fastest and largest hard drives you can get, because it'll take forever to crunch through any data set if you don't have a powerful computer. So بەڕێز ماوەسا هاوسەر پرسیارە پرۆفیسۆر لیڤی وەڵامەکەیەوە بوتی فعلەن کۆمپیوتەرێک تەوێت زۆر سەریع بێ میمۆری زۆر هەبێ ینی شوێنی خەزنکردنی هەبێ و هاردرایڤێکی گەورەی هەبێ لەبەرەوەی ئەگەروانە بێ ئەو کاتێک کە پێچێ بۆ ئەوەی بە خاڵەکانە پرۆسێسی داتاکە بکە زۆرە ئەخانێ بە تەکید وتی باشترین کۆمپیوتەر تەوێت کە پێ بتوانی دەرەقەتی بەیمالیەن یعنی مەبەستەکەی بوو تا کۆمپیوتەرەکە باشتر بێ مواصفاتەکەی بەرزتر بێ لەولایەنی سرعەت و لەلایەنی شوێنی خەزنەوە باشترە. Probably, if they're looking for a kind of a general answer, a really good gaming computer. بەڕێزانەڵە گەرەتەوە مەسەن بۆ نمونە زیاتر ڕەبتیکەی عادەتەن کۆمپیوتەری یاری کۆمپیوتەری گەیم بە کەڵکی باشە بۆ ئەو نەوع پرۆژانە هی لەیزەر سکانینگ. جیاوازی چیە لە نێوان مەسحکردنی فۆتۆگرامتری و لەیزەر سکانینگ ڕووپێویکردنی ناوچێت. Professor Levy, the question is, what's the difference between surveying with photogrammetry and laser scanning? One big difference is with laser scanning, you don't have to worry about shadows. بەڕێز مامۆستا ئەڵەیەکێک لە هەرە فەرقە گەورەکانەوەیە کە لە محازڕی دوێنێ باسکرا فۆتۆگرامتری زۆر مشکلەی سێبەر هەبوو لە لەیزەر سکانینە پێویست ناکانی قەلقبی بۆ سێبەر کێشە نیە بۆ لەیزەر سکانین ئەو فەرقێکی گەورەیە لە بینیانە. And you're getting a lot of points very quickly with a laser scanner. و لە لەیزەر سکانەرا چەنەها خاڵە زۆر بە سەریعی دەستەکەوێت لە ناو لەیزەر سکانە کە لە فۆتۆگرامتری ئەوانە. So laser scanners, if you can afford a laser scanner for any commercial project, it's hard to duplicate the work. But if your building goes up many feet, it's a very tall building, and you wanted to laser scan the outside of a very tall building, it would be very difficult. Oh, thank you very much. That's a very handy. So you could use photogrammetry or a laser scanner mounted on a drone, but photogrammetry is cheap. More practical. It's cheap because you can get a drone for like $3,000 or $4,000. True. Yes. أنا وصأخذ لي عبارة يعني الله عادة ليزر سكانين باشتري طبعا سريع ترى بس أويا باسي كرتي بلانش جوري ببي وضعك بون منا لبناي برزا أجر بناكو زو برز بيه سيركي ناتواني بلين باشتري فوتوغرامتري بكاربيني چونك عملي ترى هرزان ترى الله بلام أشكري هر بناي برزي شا ليزر سكانين بكاربيني بس وكاتا درون بكاريني وكتارة بتشكول كان وياك أفري وكاتا ببي وبرزي كاتوي ليزر سكانين كيها مجاري برزي كي جوري ولسر أساسي ونقطة كان كو أكيدو. Obviously, if you have the money and you can afford a laser scanner on a drone, it's going to give you much better results, but very few people can afford them. الله أجر بتواني هردوكي ليزر سكانين ودرون بيكو هبيا أو زور باشا يعني زور باشتر بروجكت يعني بيكي بس زور كم كس هي تواني وباري هي كبتواني أو كات بويا اقتراحي مرة زين اقتراحي فوتوغرامتري كده ما مستشار أقول كان how long it will take for part of the city
And How long? Yeah, basically, how long does it take to do a laser scanning or a photogrammetry based 3D modeling for a part of a city? Oh, I'd have to know how big the city is. بەڵێ ئەڵێ نازانم شارەکە چەند گەورەیە یعنی but in general like let's say a neighborhood in US or something like any thought it would be hard to It's a monumental job to create a model of an entire city accurately. Google's doing it, but they have a lot of money. مامۆستاگیان بەڕێزیان ئەڵێ ئەڵێ ئیشێکی زۆر گەورەیە یعنی ئەڵێ قورسە قەرار بێ بڵێ ئێستا بتوانم بڵێم چەنی کات پێچێ لەبەرەوەی پرۆژێکی گەورەیە و عادەتەن ئەحتیمال دەکاتە سەرەوەی گەورەی شارەکە بەڵام ئەڵێ گوگل عادەتەن ئەیکار بەڵام پارەی زۆریان هەیە و ستافی زۆریان هەیە. I would suggest to whoever asked the question to get some overlapping images from a library, 3D photo, air photos, and they can try it themselves using the 30-day license of Agasoft and see how long it takes and what the quality is. I mean, that would be a good test to see if you could build a model for practically nothing. Okay, thank you very much, Professor Levy, for that handy tip. بەڵێزان اقتراحێکی کرد پرۆفیسۆر لێوی وتی ئەتوانن تاقیکەنەوە بچن چەند ڕسمی مەسەن شارێک بڵێم ئەوەیەک هەیە لە چەند ڕسمێکی ئۆڤەرلاپی بڵین لە خەریتە هەیە بێت لە مەکتەوە لە مەکتەبەیە لای خۆمان لە شوێنی جیاوازتر هەیە ئەڵە بیر سۆفتوێری ئاگسۆت بەکاربێنن بزانە بە شتێکی وا بڵێن بە تعلیمیەکەی تەبانەوەی کە بە خۆڕایی ئەتوانی جارێ داونلۆدیکی بزانە تاقیکەرەوە بزانە چەندی پێچێ و بە چ دقەیەک ئەتوانی پارچەیەکی مەسەن بۆی ئەوی لە ڕسمەکە هەتە دروستیکەیتەوە 3D مۆدێڵەکە هێروە وەکو تەمرینێک ئەڵێ بۆی تێستیکەن خۆتان بیبینن بە عەمەلی کە مەسەن بۆ نمونە جاری وا هەیە ئەشکرێ بە چەند ڕسمێک بتوانی مۆدێلێک دروستکەیتەوە و بڵین هەر خراپ نەبێ یاخود بزانن دقەکەی چۆنە بە پێی و ڕسمەی هەتانە. I think if you wanted an accurate model, I think you could do maybe a couple of blocks a day. لانێ چەند بلۆکێ بتوانی لە ڕۆژێکا بکەی. Yeah. Okay, thank you very much, Professor Levy. And what does accuracy depend on in these scanners exactly? What does accuracy I think the question is what are the factors that are affecting the accuracy of these scanners? Okay, well, moisture and reflection. Laser scanning. With laser scanning, it's your equipment and the distance to the object. لەگەڵ لە لەیزەر سکانینایە چیە ئەو کەرەسانەی ئەو جیهازانەیە کە لەبەردەتا لەگەڵ مەتاکی چەند دووری لە ئەو شتێک کە لەیزەر سکانینەکەی. If you're far from the object, then the accuracy goes down. ئەگەر تا دوورتر بی لە ئەو شتێکە سکانیەکەی ئەو ئۆبجێکتەوە طبعاً accuracy دائەبەزێ یعنی بڵین دقە دائەبەزێ. So yeah. And for example, if we take one of the most ancient ally in Sulaimania, Malkandi or Sabun Karan. Well, that's what you mentioned, Professor Levy. It takes like a couple blocks. You could do it in one day. Probably, but that would be capturing the data. It would probably take a few more days. I generally say it's 1 day in the field, 3 days in front of the computer. Oh, that's interesting. But that's for laser scanning, not for photogrammetry. Everything. Everything. بەڕێزان پرۆفیسۆر لیڤی و کۆڵە معادلەیە گەڵێوڵە لە خیبری خۆمەوە عادەتەن بۆ هەر ڕۆژێک لە حەقلا ینی کە داتا کۆکەیتەوە لە حەقلایتر ئایا بە ڕسمگرتنی فۆتۆگرامتری بێ یا بە لەیزەر سکانینگ بێ عادەتەن 3 ڕۆژە پێچێ بۆ لە بەردەم کۆمپیوتەرە ینی بۆی ئیش لەسەر داتاکە بکە ینی ئەوە نە زیاترە پێچێ لەسەری کە تاوکو ڕێکیەخی لە ناو کۆمپیوتەر. Sometimes it's more. I mean, I have spent literally a week or two cleaning up data from a single day of work. ئەڵە جاری واش هەیە زیاترە پێچێ بە پێ و ئاڵە جاری وا هەبوو من هەفتەیە 2 هەفتەم پێچۆ بەس بۆی داتاکان پێڵم داتا کلینیین داتاکان پاکەمەوە داتاکان ڕێکخەم لە لەو داتانی کە لێک ڕۆژا کۆم کردوێتەوە ئاتیما دەکاتە سەر و ئەو فاکتەرانیت مەسەلەن دقیقی داتای ون بوو یا ئەو بڵێن مسینگ دایتایە ئەو شتانەی تر لەیە. Sorry, what does accuracy depend on in these scanners? I think we already answered that. Yeah, I think we already answered that. Clarification. And وەک باسی کرد داتا زۆر کۆکراوەتەوە ئایا ئەو داتا زۆرە دەتوانێت لە کۆمپیوتەری ئاساییدا معاملەی لەگەڵا بکرێت. So this is a kind of sorry, before that there was another question. Is there a relationship between laser scanning and LiDAR technique?
LiDAR is really laser scanning. They're the one and the same. Okay, بەڕێز It's more or less the same. تقریبا هەمان شتن. Yeah. پرسیارێکی تر وەک باسی کرد داتا زۆر کۆکاتەوە داتا. So the question was, when you have all these data, can you process them in regular computer? I think you already answered. Yeah, I asked that. Yes, if it is in the quality of a computer, like a computer that's used for gaming is much better. بەڕێز پێشتر پرسیاری ئەو وەڵامەیە پرۆفیسۆر لیڤیتی عادەتەن تا کۆمپیوتەرەکە سعی بەرزتر بێ سرعەتی بەرزتر بێ و خەزنی زیاتر بێ باشترە هاردرایڤی گەورەتر بێ باشترە وتی بەوکو قاعدەیە دەتوانی بڵێ کۆمپیوتەرانی بۆ یاری بەکارێنێ عادەتەن بە کەڵکیم ئینانە ژیان لە پرۆژەی لەیزەر سکانینگ. What's the best solution when we have a mosaic problem? A what? What's the best solution when we have a mosaic problem when attaching a satellite image in photogrammetry? Basically, if you have sometime the pixelation, the mosaic is basically talking about the pixelation in some satellite image. How to resolve issues around pixelation? That's getting into an area I don't have a lot of experience, I'll be quite honest, but again, you know, your resolution is going to be dependent on the quality of the imagery. So I don't know if they're using Landsat imagery or what. I mean, there may be better ways. I mean, satellite data to construct a 3D model, you can do it. In fact, I had a student who used images from NASA of the moon to create a 3D topographical model of part of the moon. Wow. So you can do it. I mean, you can do it. I guess it all comes down to what level of accuracy do you want. I mean, if the resolution, I hope the person understands English. If the resolution of your imagery is, let's say, 1 pixel equals 70 meters, well, you're not going to have a very accurate model. I mean, it'll probably be in the order of 150 meter point resolution. That means in accuracy of 150 meters. Well, if it's 70 meter point resolution for the cell, or let's say it's 30, it just figure double will probably be the resolution for the mesh file. Oh, I see. So you might want to tell them if the resolution of the imagery double that's probably the accuracy of your model. بەڵێ باسی کرد پرۆفیسۆر لیڤی با بچمەوە سەر یەکەمەکەی باسیەوەی کرد کە وتیەوە عاد یەکەم جار وتیەوە چۆ سەر بوارێکەوە کە ڕێک ڕەبتی بە ینی زۆر ئەزمون ینی باو بڵم بە خبرەی بەڕێزی زۆر لەو ئێریانیە مەسەلەیە گەربێت و ئەو مەسەلەی کێشەی پیکسڵە گەربێت و هەر هەبێت چۆنی تەعاملی لەگەڵا بکەی وتی بەس عادەتەنەوە چکە خۆی تۆ مەبادئەکەی ئەوەیە تاوەکو ئەو ڕسمەی هەتا ریزۆلیوشنەکەی دقەکەی کەمتر بێتەوە مۆدلەکە و دقەی کەمترە بەڵام زۆر جار هەیە بەوە ڕازیە بی باسی کوردی تەلەبەیەکم هەبووە تۆپۆگرافی مانی دروست کردێتەوە لەسەر ئەساسی و ڕسمانی کە لە ناسایە بڵاو کراوەتەوە یعنی مەبەسیە بوتی دقەکەی ئەگەر بڵم دقەی زۆر بەرز بووە نا بەڵام یعنی توانراوە ئیشی لەسەر کرێ لەبەرەوە لەولایەنەوە بڵین ریزۆلیوشنی ڕسمەکە تەسیری هەیە جا بەڕێزیان باسیەوەی کرد بڵین عادەتەن جەری وایە گەر پیکسڵێکە مەسەن معنای وەکوە بێ 7 مەتر کات عادەتەن دەبڵەکەی لە مێشەکە یعنی باو بڵم ئەو پکسلیشنە و ئیرۆرە دەبڵە بێ لەوەیە لەبەرەوە سەبەبە ینی بڵین بۆ هەر خەلەلێکی پکسلیشن هەو بێتۆ لەویایە دەبڵە بێ. Professor Levy, just to make sure that I translated that last point you made. So basically for any point you have in the mesh, it become double, right? The inaccuracy? If the resolution of your data, yeah, just whatever the resolution of your data is, at least double it. Could be triple, depending on a lot of factors. It will be the resolution of your model. بەڵێ يعني ئەگەر بۆ دایمەن وەکو تقریبا ها بە تقریبی ئەگەر بتێ دقەی ڕسمەکەت چەند بێ عادەتەن دوو ئەوەنەیە سێ ئەوەنە ضربیکە بۆ دقەی مۆدلەکە و طبعا دوو ئەوەنەیە سێوەنە بەخراپێڵم یعنی مەسەن بۆ نمونە ئەگەر 1 سانتیمەتر هەڵی تیابێ لەینەکە لەما 2 یا 3 حساب کە بۆ مۆدلەکە یعنی ئەوەنە دقیقەکەیە بێ لەولایەنەوە. And now we have another question. تمام بەو شێوەیە بەشدار بووین ئەو فۆرمەی کە ببوورە وەڵایی ئەوە پرسیارێک عزیێت نەبێ بۆمان بنێری بەوە ئیمێڵەکەمان بووی وەڵامی بەڕێزت بیتەوە.
بۆ ئەوە ئەڵم بەڵێ بەڕێزان وەکو تەوزیحێک بۆ شەهادەکان ڕاستیەکەی شەهادە بەس بەو بەڕێزانە ئەین پێشتریش وتومانە لە کاتی فۆرمی تەسجیلەکەیە کە زیاتر لە 30 دقە زیاتر ئەبن مان بورن حاڵەت هەبووە بەعزێ بەڕێز لە فەیسبووکە سێری کردو ئەوە ئێمە زۆر پێشتر فترەی لەمەوە پێش لە دوم وێبینارەوە ئەلانمان کرد کە سعی پاکیجی زوومەکەمان زیاد کردەوە بۆ 500 کەس بووین بوار بین هەمووی بتوانێت لە زوومەوە ئەمیش ڕاستێکی ئەسبابێکی پراکتیکەڵە لەبەرەوەی لە زوومە ئەتوانین بە دەقیقی ببینین ئەو کەسانی بەڕێزانی کە ئامادە بوون چەند دقە ئامادە بوون ئیگینا لە حاڵەتی لایڤی فەیسبووکە پێمان ناکرێت بۆیە داواکارین هەر بەڕێزێک متابعی وێبینارەکانمانەکە تکایە لە لینکی زوومەکەەوە داخل بن چونکە بێ حاڵەتەکەی تر ناتوانین بمان بورن شەهادە بین هەر لەبەر ئەسبابی چکە پێشتر بە چەند بەڕێزێکمان نایە لەسەرەوە ئەساسە و ئەشمانەیە لەبەر مەسلەی عەدالەت و بۆ ئەوەی بتوانین بەڵداتا قەرارەکەمان بین لەسەرەوە ئەساسە زۆر سوپاس بەڕێز بەڕێزان ئەگەر پرسیاری کەتان هەیە ئەزێت نەوێ پۆست پەیستیکەن ئەگەر پرسیار نییە well I think that was a question about the attendance and certificate giving I was just clarifying about that we are normally we ask all the participants to enter via Zoom, not the Facebook Live. They could ultimately look through Facebook Live, but then because of some accuracy, we cannot verify who has attended for the minimum duration of 30 minutes. So then we won't be able to give the certificate. So that was a question that I answered, Professor Levy. Okay. Well, it looked like there is no more question. Again, okay, well, we will send around the PDFs and I'll make some links available that everyone will probably find useful as well. بەڕێزان پرۆفسۆر لیڤی باسیواکاڵێ هەموو لیnkەکانە نێرین کە ئەتوانرێ لە بڵین بەڕێستان سێریکەن سوودی لێوەرگرن بۆ زیاتر معلومات لەسەر و شتانی کە باسمان کردووە. And I hope to see everyone again sometime. بەڕێزان پرۆفسۆر لیڤیڵە هیوادارم کاتی لە داهاتوە بتان بینەوە. Professor Levy, I have something in the comment from Mr. Muhammad Al Yusfi. He's mentioning about that in 2009, for the first time, laser scanning was used for a bridge, a famous bridge in The Hague. It's called Pirdi Dalal Bridge. And that was done by an Italian company that they have done it for this one. Okay. That's impressive to know. زۆر سوپاس کاگی یوسف گیان بۆ ئەو زانیاریە. بەڕێزان جارێکی تر زۆر سوپاس بۆ ئامادەبوونتان زۆر خۆشحاڵ بووین. Again, thank you very much for all of you for your attention. Thank you. And thank you very much for Professor Levy for all these impressive and very interesting information and insightful information and case studies that he mentioned about. Thank you very much, Professor Levy. Thank you very much and have a very good day. Thank you very much. Bye. Take care. Bye-bye. Okay. We'll be in touch. We'll be in touch, Professor. Okay. Thank bye. you so much. Bye. Bye-bye.